اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی طاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول. The few couplets that I've recited, I'll just briefly translate and explain them, because it's very beautifully written, and it really captures the purpose of this and the wisdom of this sacrifice of Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala. And inshallah then we'll continue with our series and looking at the actual historical account of what happened. So the poet says, he addresses the land of Karbala and the
the grains of sand in that desert, he says, "Eh Khaak Karbala, tu is ehsann ko na bhool." He says, "O land of Karbala, don't ever forget this huge favor." What? Tarpi hai tujhe laashey, jigar, gosha, batool. That the beloved and a piece of her heart, the piece of the heart of Sayyida Fatimah to Zahra radiyallahu ta'ala anha, gave his life on you. And this has given you virtue. His blood was shed on you. So, O land of Karbala, don't ever forget this. Islam ke lahoo se teri pyaas bujh gayi. With the blood of Islam, and here Islam meaning the one who was standing for Islam, Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala, that his blood has quenched your thirst. Islam ke lahoo se teri pyaas bujh gayi. Serab kar gaya tujhe hoon rage Rasool. That your thirst was only satiated by the blood of the prophetic lineage. And then Karthi rahaygi paysh shahaadat Hussain ki. The martyrdom of Imam Hussain radiyallahu ta'ala will forever give a message. Right? And what type of message? Azaadi hayaath ka ye sarmadi usool. That the martyrdom of Imam Hussain radiyallahu ta'ala and forever until the day of judgment will continue to give this message of freedom and sanctity of life. The golden principle of freedom and sanctity of life, which is what? Then in the last couplet he explains that principle. He says the principle that Imam Hussain radiyallahu anhu stood for, and the principle for freedom and for a free existence is what? कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर. Even if your head is severed and hoisted onto a spear, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल. But don't ever pledge allegiance to and accept obedience of the Yazidi ideology. Right? And this is a message that resonates just as strongly today as it did almost 1400 years ago when Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala, he actually made this sacrifice.